You're free to do whatever you want. Dino's Vault. I'm moving from a 250cc to a liter class, and he's quite an experienced rider. So I asked him, sir, ఏమన్నా టిప్స్ ఉంటే చెప్పండి. భయ్యా ఫోన్ మాట్లాడుకుంటూ మర్సిడీస్ బెంజ్ తోలుతూ 123 brand new Himalayans, looking cool. బాగుందా బండి? బాగుంది కదా? This is a peacock. Okay, so today we are going to change the AKRAPOVIC exhaust and put on the stock back. They still have the link pipe, so I'm not going to put the catalytic converter back. I'm just going to change the end muffler back to stock. So these are the tools that we'll need today. We obviously need the stock muffler, we need the stock exhaust hanger, we need a 5-sized Allen key, a 5mm sized Allen key to remove the heat shield, and then we need the spanner set, mostly 10, 11, 12, 13, and we need this ratchet for the 6-sized Allen key to get rid of the hanger bolts. So let's get started. We probably also need the mallet. So before I get rid of the AKRAPOVIC exhaust, let's listen to that just one more time and then take it off. This is what a warmed up engine sounds like. Engine is quite warm, so I can rev it a bit and give you a bit of sound. Yep, that's why it sounds like pretty loud. Okay, so the next thing that we need is a spring hook. Alright, 3, 2, 1 for the stock sound. How cool is that? How cool is that? Super cool. That is it. So we now have the stock muffler back on. This kind of helps me keep the noise level to a minimum and then be able to take rides out in the city. I'll catch up with you in a bit. Alright, so now we have our pants on, we have our boots on, we have our gloves on, we have our stock muffler on. We'll go for a ride in the city. దీనమ్మ రెయిన్లో ఎవడరా పెట్టింది దీన్ని? స్టాక్ మఫ్లర్ పెడితే you're free to do whatever you want. It is liberating. You don't have to worry about being too loud or attracting a lot of attention. A catalytic converter ఉన్నా లేకపోయినా పెద్ద ఫరక్ పడదు in terms of sound. In terms of performance, there is day and night farak. Today evening's ride we are running DECAT
and we're squeezing out a little bit more performance compared to the cat stock. I was just saying this is liberating because I mean you can't go at high RPMs in the city with a bloody loud exhaust that screams, you know. You just have to be a little bit careful because there are a lot of cops and they are loud exhaust conscious nowadays, so you kind of have to be a little bit careful. And అంటే ఆఫ్టర్ మ్యాక్ ఎగ్జాస్ట్ పెడితే ఏంటంటే నీ స్ట్రీట్ పర్ఫార్మెన్స్ చోక్ అయిపోతుంది అనమాట. ట్రాక్ మీద ఇష్టం వచ్చినట్టు నడుపుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ఇంత ఇట్లా ఓపెన్ చేసా థ్రాటిల్, ఆక్రా ఉంటే ఓపెన్ చేయలేను. ఇట్లా ఎంత గాల్ చేస్తుంది తెలుసా, గాల్ చేస్తుంది. ఎస్, and we don't want that if we are in the city. Now we are in city mode, but with the stock muffler, so I can open the throttle by a little bit, just being careful with the traffic and warming up these shitty Rosso 3 tires. అసలు ఎగ్జాస్ట్ వినిపిస్తుందో లేదో మైక్లో. ఇట్లా అసలు ఓపెన్ చేయలేము థ్రాటిల్ ఆఫ్టర్ ఆక్రా ఉంటే. అట్లా ఓపెన్ చేస్తే నేను కూడా పబ్లిక్ రియాక్షన్ వీడియోలోను కాప్ బస్టెడ్ వీడియోలు పెట్టుకోవాలి. ఇంకా మనకి అంత సహనం ఓపిక లేవు. సో ఐ బెటర్ స్టే అవుట్ ఆఫ్ ట్రబుల్. చూద్దాం, స్టాక్ ఎగ్జాస్ట్ ఏమన్నా రియాక్షన్స్ వస్తే పెడతా. స్టాక్ ఎగ్జాస్ట్తో రియాక్షన్స్ వస్తే అర్థం ఏంటంటే నీ బైక్ నిజంగానే జనాలు చూస్తున్నారు, ఏదో పెద్దగా కనిపిస్తుంది డిఫరెంట్ కనిపిస్తుంది అని అర్థం. ఆక్రా పెట్టి రియాక్షన్లు తీస్తే ఇంకా నీ గోల తట్టుకోలేక జనాలు ఎవ్వడ్రాయుడు అని టైప్లో చూస్తున్నారు అని అర్థం. మీకు ఏది కావాలి? అబ్బా ఎంత హాయిగా ఉంటుందో స్టాక్ మఫ్లర్ పెడితే. Performance, there's no change in performance. You get all the DECAT performance that you can squeeze out of this bike. Your low end and mid torque increases by a significant amount, and you also get to stay a little bit quiet. Hitting two birds with a stone, is that what they call it? ఇటు ఎందుకు వచ్చినా ఫ్రీ గేర్స్ ఓపెన్ ఉందేమో అని వచ్చిన. హ్యాపీ బర్త్డే. స్పీడ్ టికెట్ పడితే పడచ్చు నాకు. పడితే పడింది. మనం స్టాక్లో ఉన్నాం. కిక్ యాస్ పర్ఫార్మెన్స్ ఎంజాయ్ చేయొచ్చు ఇప్పుడు, కిక్ యాస్ వ్యూతో పాటు. వాట్ అ నైస్ వ్యూ, what a nice view of the sunset. So నేను బండి కొన్న కొత్తలో, when I just bought the bike, I met a guy who's a famous vlogger in the showroom, Dino's World. I mean, I'm moving from a 250cc to a liter class, and he is quite an experienced rider. So I asked him, sir, ఏమన్నా టిప్స్ ఉంటే చెప్పండి
I'm just moving from a small cc to a large bike. Please give me some tips. And he told me one thing that I'll probably never forget in my life. Okay, so here it goes. You don't know how much of power this machine has got. It is tremendous, and you will never be able to get a proper hold of it until you have access to the kind of equipment and the kind of track that Jonathan Ray and the like have. So it's like never going to happen. For me, it's like never going to happen. I'm not sure if I'll hit a track ever in my life or not. But mere se though, I am pretty sure very less probability that I'll be a racer and stuff like that. I might go visit a track on my own expense and just try to squeeze some fun out of the track. But the point is, so there's a huge amount of power. 200 PS, 213 PS is not a joke. Okay, so what he said was, you're new to the vehicle, so take it very slow. Just be very careful when you're opening the throttle, because if you open the throttle and if so happens that you're on low gear 1 2 3, you will not realize by the time everything that is in front of you has come very close to you. So it's like you clicking zoom with a scroll or click of a button on your so if you scroll, you're like zooming into a picture very quickly, right, on your laptop or computer or wherever. That's how it is. You zoom past so quickly that you don't know when everything has come so close to you, when everything that's in front of you has come so close to you. You just have to be very self-aware, very focused, never lose attention kind of shit when you're riding this vehicle. I mean, that applies to every vehicle, but this has got so much power. It's just safe if you are in 4th, 5th, 6th gears when you're riding in the city, because that kind of gives you some leverage. If you accidentally open the throttle, it will not move as much, but if you're in second, it'll move. Very quickly it'll move. That's freaking dangerous, bro. Yep. స్టాక్ ఎక్సెప్ట్స్ పిచ్చి లేపుతున్నాగా మెల్లగా, అసలేం సౌండ్ లేకుండా జుమ్ జుమ్ అని పోతూ. आज रिपब्लिक डे है, so I thought I'll try to see if I can get shots of a flag somewhere. Sure, we did a lot of flag hoisting this morning. देखना पड़ेगा. ग्रीन है लोगों, चलते रहो चलते रहो चलते रहो चलते रहो चलते रहो. भैया ఫోన్ మాట్లాడుకుంటూ మర్సిడీస్ బెంజ్ తోలుతూ ఇట్లా ఉంటారు, ఏం చేస్తాం. డింగ్ 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 డింగ్. So the DECAT has a significant impact on your quick shifter, whether it is stock muffler or Akra muffler or whatever. DECAT makes your quick shifter upshifts sound like gunshots. That fraction of a second cut off in power and then redelivery of power, that does something in the exhaust. I don't know what it does. What I'm thinking is, పవర్ కట్ ఆఫ్ చేసినప్పుడు కొంచెం అన్బర్న్ ఫ్యూయల్ ఉండిపోతుందేమో పైప్లో, మళ్ళీ పవర్ డెలివరీ చేసినప్పుడు ఆ హీట్కి ఒకేసారి టాప్ అని పేలి బయటకి వినిపిస్తుందేమో అనుకుంటున్నా. 1 2 3 brand new Himalayans, looking cool, good stuff.
लीन भाड़को लीन. ఇన్ఫేమస్ దుర్గమ్మ చెరువు బ్రిడ్జ్ ఇదే. బ్రిడ్జ్ని చూడడం మానేసి అందరు సెల్ ఫోన్లో ఫోటోలు తీసుకుంటూనే ఉంటారు. బ్రిడ్జ్ ఏంది, ఎట్లా కట్టారు, లైట్లు ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి, ఏంది అప్పుడు చూడడు. అందరు ఇక్కడ రావడం, ఫోన్ కెమెరాలు చూడడం అంతేగా. అమ్మా Z1000 పోయింది. నేను మస్తు ఎక్సైట్ అవుతా బా వేరే బండ్లను చూస్తే. మస్తు ఎక్సైట్ అవుతా. వెళ్ళి పరిచయాలు పెంచుకుందాం, మాట్లాడేద్దాం గ్రూప్లో. నేనన్న గ్రూప్ యాడ్ అవుదాం, ఆయనన్న మన గ్రూప్కి యాడ్ చేసేద్దాం, ఏదో ఒకటి చేసేద్దాం, ఊడబీకేద్దాం అన్న టైంలో 100 రకాల థాట్స్ వస్తాయి. అంతే కదా. ముందు బండి కొనకముందు ఎవడో దేకేవాడు కాదు. ఇప్పుడు బండి ఉంటే కనీసం మాట్లాడతారు కదా. దెన్ యూ గెట్ ద ప్రివిలేజ్ టు టాక్ టు సమ్ సూపర్ బైకర్స్, get to know their experiences and probably learn a bit from them. That's how it works. Riding a super bike is so much knowledge to learn from. It's like an ocean. Owning a super bike is just one thing. Riding it, learning to ride it and figure out what shit is going on. అరే అసలు ఫోరమ్లు ఉన్నాయి, ZX10R.net అని, Z900.net అని, CVR250R.net అని ఫోరమ్స్ ఉన్నాయి. అసలు అందులో అడిగే క్వశ్చన్లకి వాటికి వచ్చే టెక్నికల్ ఆన్సర్స్కి అబ్బా అసలు ఒక చిన్న సైజ్ యూనివర్సిటీ నడుస్తుంది అక్కడైతే. ఇంత టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ ఉంటుందో అబ్బా. ఊడి అమ్మ ఇంత ఉందా నేర్చుకోవడానికి సూపర్ బైక్ గురించి అని బండి కొన్న వారంలోనే అర్థమైపోయింది. ఏదో బండి కొంటాం, ఎగ్జాస్ట్ పెడతాం, వాయింగ్ అని నడిపేస్తాం అంటే కుదరదుగా. ఏయ్ rich people, this is rich people's adda. You see so many Mercedes, Benzes, Lamborghinis, BMWs, Bentleys, Volvos, this. I don't have freaking penny. True story, my boy, true story. Going right from here. Accra ఉంటే సిటీకి టైంలో వచ్చే ప్రసక్తి లేదుగా. ఈ టైంకి సిటీకి వస్తే ఏమన్నా ఉందా? మన్ను తిన్న పావులాగో ఎలుకని పట్టడానికి రెడీ అవుతున్న పిల్లిలాగో మెల్లగా పోవాలి. ఇంత పెద్ద బండి పట్టుకుని సిటీలో మెల్లగా వెళ్ళి సిరాకు దుబ్బేసింది. అందుకే అందుకే ఈ స్టాక్ మఫ్లర్ పెట్టినా, అంత కాల్ చేసినా తక్కువ వినిపిస్తుందిలే అని. రైట్ పోదాం, రైట్. కమాన్. వెళ్తే వచ్చే పడుతుంది ఒక సెకండ్. బ్రేకులు అందుతాయా లేదా, బ్రేకులు పడతాయా లేదా, సో మెనీ క్వశ్చన్స్ రన్ into your head when you open your throttle. జూబ్లీ హిల్స్, బంజారా హిల్స్ అంటే యాక్చువల్ నిజంగా హిల్సే ఉంటాయి.
నేను హిల్స్ అని ఎందుకు పెట్టారబ్బా అనుకున్నాను. తర్వాత మెల్లగా మనం ఇక్కడ పుట్టి పెరగలేదుగా, మనకు తెలియదుగా. రోడ్ల మీద వస్తే తెలుస్తుంది నిజంగానే కొండలు ఉన్నారు బాబు వీడని. సో ఇక్కడ కొత్త ఫ్లైఓవర్ ఉంది. We will take that flyover today. అమ్మా హెల్మెట్ని కెమెరా లాగేస్తుంది వెనక్కి. కెమెరా ఎగిరిపోకుండా ఉంటే చాలు. స్ట్రైప్స్ బేరింగ్ గోవిందా హరి. కొంచెం వేడెక్కితే టైర్లు వల్ల ఉంటాయి, పర్లేదు బాగానే ఉంటుంది గ్రిప్. అవి వేడెక్కించడానికి సావాలి. సూర్యుడు మాయమైపోయాడుగా. ఎట్లయితే ఎట్లా మంచి వ్యూ ఇద్దాం అనుకుంటా. సరే, క్రూజ్ కంట్రోల్ ఎంగేజ్ 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 క్రూజ్ కంట్రోల్. Take it easy, my friend. You can enjoy the ride when you're out of the city. City में हो तो responsibly धीरे चलाओ. I'm so happy that I put the stock back on. I'm so getting excited that I can go fast. I can ride my usual self. I can do all shitty moves on the road without getting a lot of attention. Lot of attention. లక్షన్నర పోసి ఏదో ఎగ్జాస్ట్ సిస్టమ్ పెట్టించుకొని బండిని ఇంత బ్యార్ మన లౌడ్గా వచ్చేటట్టు సౌండ్ వచ్చేటట్టు పెట్టేసి సిటీలో నడపలేము. బేసిక్గా బండి సిటీలో నడపడానికి కాదు, దట్ ఈజ్ ఓకే. బట్ అప్పుడప్పుడు సిటీలో నడపాలంటే ఇక ఇట్లా 5 నిమిషాల్లో ఇందాక మార్చినట్టు ఏకర తీసి స్టాక్ పెట్టి బయటకు వచ్చి ఎక్సైట్ అవ్వాలన్నమాట. అంతే కదా, అంతే కదా. తారారారారా స్పీడ్ కెమెరాస్ ఉన్నాయి. గుద్దేకరా సామే. టీషర్ట్ దొక్కోవాలా అమ్మాయి ఊరికే లేచిపోతూ ఉంటుంది. వెనకాల గొద్దు చూపెట్టుకుంటూ తిరిగేదా లేకపోతే బండి ఎంజాయ్ చేస్తూ తిరిగేదా? ఇక్కడ ఫ్లైఓవర్ వస్తుందా? ఈ అమ్మ ఇంత పెద్ద ఫ్లైఓవరా? రోజు అర్ధరాత్రి నడుపుతుంటే ఇట్లాగే ఉంటుంది. ఎగ్జాస్ట్కి భయపడి డే టైంలో రావడం మానేస్తే ఏం జరుగుతుందో ఏంటో తెలియదు సిటీలో. ఫ్లైఓవర్ మీదకి వెళ్ళి ఫ్లైఓవర్ కట్టేస్తున్నారయ్యా. హైదరాబాద్ మస్తు డెవలప్ అవుతుంది పో. చుట్టుపక్కల ఏడన్నా ల్యాండ్ ఉంటే కొనేసుకో. మెసేజ్ చూసి ఒకేసారి భయపడ్డా, నేను ఏదైనా స్పీడ్ టికెట్ పడిందా. స్పీడ్ టికెట్స్ ఈ మధ్య చాలా ఇన్స్టంటేనియస్గా వస్తున్నాయి అనమాట మెసేజ్లో. నువ్వు బయట రైడ్కి వచ్చి ఇంటికి లోపల నీకు ఒక SMS వస్తుంది ఈ మధ్య. బ్రో వీ కాట్ యూ స్పీడింగ్ బ్రో, యూ హ్యావ్ అ టికెట్ ఫర్ ₹1035 బ్రో అని చెప్పి SMS వస్తుంది అనమాట. ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? తెలంగాణ రోడ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అథారిటీ నుంచి వస్తుంది. ఈజీ.
బాగుందా బండి? బాగుంది కదా? నా బండి టైం రీసెంట్గా రీసెట్ అయింది. ఇదొక ప్రాబ్లం 10 hourలో. సంథింగ్ గోస్ రాంగ్ at times. Every freaking data center resets itself except for Odo. Somehow Kawasaki figured out that some of the sensors are resetting themselves, and they smartly put Odo out of it. Almost feels like they knew what the problem was. They knew that there's a problem that exists, and they removed Odo out of it. So your lean angle measurements, your trip meters, your time, every other sensor resets itself except for Odo. Kawasaki is kind of smart in that way, what say, isn't it? Am I pulling a fast one? I'm not pulling a fast one. Maybe I am. సారీ నేను సారీ. సరే, గుద్దాం కదా, చిన్న బ్రేక్ తీసుకుందాం. ఓకే, సో ఆల్మోస్ట్ ఒక 1 hour నడిపామా. టైర్లు బాగానే వేడెక్కాయి. డే టైంలో బాగానే వేడెక్కినాయి. మార్నింగ్ 3ంటికి 4ంటికి పోతే టైర్లకు అసలు గ్రిప్ అందట్లేదు, అసలు వేడెక్కట్లేదు ఫాస్ట్గా. ఫ్రెండ్స్కి చెప్పకుండా వచ్చానని ఇప్పుడు నాకు బూతులు ఉంటాయన్నమాట. స్టాక్ ఎగ్జాస్ట్ ఎంత బ్యూటిఫుల్ ఉందో, అబ్సల్యూట్లీ ఫ్రికిన్ అమేజింగ్ ద వే ఇట్ లుక్స్. దిస్ అ పీకాక్ వాజ్ జంపింగ్ అరౌండ్. భయపెట్టినట్టున్నా పాపం దాన్ని. ఇందాక డ్రివెన్లో ఎవరు లేకపోయేసరికి వేరే స్పాట్ ఎత్తుకుంటూ వచ్చా. అబ్బా ఎగిరింది, మళ్ళీ ఎగురుతుందా? మళ్ళీ ఎగురుతుంది, లేదు నడుస్తుంది. నైస్ మ్యాన్. I'll take a picture here. Wilderness in the wild. So I'll sit here and enjoy the view for a bit. Upload this video hopefully later. Let me know what you guys think of today's vlog in the comment section below, and I'll see you next time. Cheers, tata, bye bye.